The whole world is fighting this crazy unknown enemy called COVID-19 virus. And whatever we have been able to fight or fight back or save people from it, save lives, is because of the health workers and the doctors and the nurses and all of them. Here मुझे अभी सुनाई दे रहा है कहीं पे कि लोग डॉक्टर्स को हैरेस कर रहे हैं and somewhere they're beating them up also apparently for a loss of I think their dear ones. Have you ever thought, आप लोगों ने सोचा कि अगर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स all of them अगर बंद कर दे जाना इस काम पे तो आपको भगवान बचाए? Who will save us then? It's an unknown enemy. We don't know yet much about it. जितना पता है उतना ही कर रहे हैं और दिन भर दिन सीख रहे हैं इसको करते हुए. So we must understand this, that don't, because you've lost someone dear, you cannot take it out on someone else. It's a time to be together. It's a time to fight as a human race together to find a solution for a possible tomorrow, a better tomorrow. This is unheard of. This is really bad. I cannot even believe this is happening. If it is, this should stop. आप जो भी हैं ये कर रहे हैं या कोई करते हुए किसी को देख रहे हैं, ये हो नहीं सकता. अब बंद कीजिए ये, नहीं तो आपको भगवान ही बचाए. This is my request and this is my, I'm shocked basically to know. প্ৰতিজন চিকিৎসক আৰু চিকিৎসা কৰ্মীলৈ তেখেতসকলক আমি সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা দিওঁ. তেওঁলোকৰ যদি কোনোবাই গাৰ নোমেডালো লৰাই দিয়ে খুৱাই তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে. সেই প্ৰত্যুত্তৰ আজিৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত যিসকল মই যিটো কথা কৈছো যে গাৰ নোমতো যদি কোনোবা ডাক্তৰ আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ নোমতো যদি কোনোবাই হাত দিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগে সেই প্ৰত্যুত্তৰ পাব আৰু আজি ৰাতিৰ ভিতৰত প্ৰত্যুত্তৰ পাব. চৌবিশজন ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত থকা প্ৰায় সকলোকেইজনে আমাৰ কৰায়ত্ব কৰা হৈছে. এতিয়া যিকেইটা কেছ ৰুজু কৰা হৈছে আজি মই চাম ভালকৈ. CIDৰ পৰা আমাৰ বিবেকানন্দ দাস SSP, তেওঁ এজন এক্সপাৰ্ট এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ নিজে প্ৰত্যক্ষভাৱে কেছটো ছুপাৰভাইজ কৰি থাকিব. যথেষ্ট তেওঁ অভিজ্ঞতা আছে, আগতে NIAতো কাম কৰিছিল. গতিকে মই বিবেকাক কৈ দিছোঁ যে এইটো খুব ভালকৈ চাব লাগে. তেওঁ আহি পাইছেই থাকে. তেওঁ এতিয়া আমি এপিডেমিক এক্টটো লগাবলৈ আজি মই ভাবিছোঁ কথা. মই GMC প্ৰিন্সিপালৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ সংক্ৰান্তত, কাৰণ এইটো ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ হৈছে কথাটো. গতিকে এইবিলাক সহ্য কৰিব নহ'ব. হেল্থ ৱৰ্কাৰ 24জনে This pandemic has been extremely devastating for all of us. It has already taken 2 years of our lives, and we really don't know for how long it's going to go. We have lost so many near and dear ones, but in spite of everything, our frontline workers have been working day and night endlessly just for our safety, leaving behind their families, not even considering their own lives. But in spite of all their sacrifices, what they get in return is disrespect and assault. Well, that is not accepted. There has been some recent cases, especially the Hojai case, where this young doctor was so badly physically assaulted. In spite of doing all his duties, he was beaten up so very badly. Well, who has given us the right to do this? And who are we to take the law in our hands? If there is a mistake, there is an appropriate authority who is going to take all the necessary actions. Who are we to decide? If you cannot respect, don't disrespect. Well, I personally would like to thank all our frontline workers for all they have done for us so far. It's because of you people that we are safe and sound. I just pray to the Almighty that may you all be blessed with good health and more power. Thank you once again from the bottom of my heart. Thank you so much.
নমস্কাৰ প্ৰীতি সম্ভাষণ জনালোঁ আটাইলৈকে মোৰ এটা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ এটা আছে যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ ভগৱান সদৃশ ডক্টৰক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে এইখিনি মুখী মূৰ হ'ব লাগে আমি ভগৱানৰ লেখীয়াকৈ ডক্টৰবিলাকক ভাবোঁ চিকিৎসকসকলক আমি তেনেধৰণে জ্ঞান কৰোঁ তেনেস্থলত কোনোবা মনত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দুআষাৰ কথা কৈছে কিন্তু এই মাৰ পিত যিবিলাক একেবাৰে আসুৰিক কাৰ্য কৰিছে সেইবিলাকক আমি প্ৰত্যেকেই গৰিহণা দিওঁ এতেকে এনেধৰণৰ কথাবিলাক পুনৰাবৃত্তি নহওক তাকে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজলৈ সকলোলৈকে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে কোভিডৰ সময়ত সকলোৱে যিখিনি পৰামৰ্শ মতে মানি চলিবলৈ বাধ্য কৰিছে বাধ্য নহয় আমি প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে এইখিনি মানি চলা উচিত আৰু এটা পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ যে চিকিৎসকসকলক মাৰধৰ কৰা বা অত্যাচাৰ কৰা তেনেকুৱা এটা মনোবৃত্তি লোৱা মনোভাৱেৰে আপোনালোকে কাম নকৰিব ধন্যবাদ মই শংকৰজ্যোতি বৰুৱা সাধাৰণ সম্পাদক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ চলিছে সেই আক্ৰমণ সঁচাকৈ গৰিহণাৰ যোগ্য বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইত বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰিম'ট এৰিয়াত চিকিৎসকসকলে নিজৰ মানৱ ধৰ্ম পালন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে কৰ্মৰত হৈ থাকে আৰু কিছু সৰু সৰু কথাতে ক্ষোভ হৈ বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পক্ষই আচলতে সেই চিকিৎসকসকলক আক্ৰমণ কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয় ই সঁচাকৈ নিন্দনীয় চিকিৎসকসকলে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি ৰোগীসকলক সুস্থ কৰি তুলিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে অহৰহ কাম কৰি থাকে আৰু আমি এক কথাত চিকিৎসকসকলক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰোঁ আমি ভগৱান দেখা নাই কিন্তু যিসকল চিকিৎসকে আমাক মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰি আমাক জীৱন দান দিছে বা আমাক জীয়াই থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলে অহৰহ কষ্ট কৰিছে সেইসকল চিকিৎসককে আমি ভগৱান স্বৰূপে আমি জ্ঞান কৰি আহিছোঁ আৰু সেই ভগৱান স্বৰূপ জ্ঞান কৰা চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত হাত তুলি তেখেতসকলক মাৰপিট কৰাৰ দৰে যি ঘটনা বৰ্তমান সময়ত খুব সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ লৈছে ই কিন্তু আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে এক শুভ কথা নহয় গতিকে আহি থাকিবলগীয়া দিনত চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এখন আইন প্ৰস্তুত কৰক আৰু তৎকালে তেনে যিসকল দোষী আছে সেইসকলৰ ওপৰত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যাতে প্ৰদান কৰে যাতে অনাগত দিনত কোনো চিকিৎসক এনেকৈ আক্ৰমণৰ বলি নহয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিভিন্ন ঠাইত চিকিৎসকসকলে প্ৰাণৰ ভয়ত প্ৰাণক হাতত লৈ তেখেতসকলে মানৱ সেৱা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ যোদ্ধা বুলি আমি যাক কওঁ যিসকলে মানৱ জাতিটোক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে যোদ্ধা হিচাপে অৱতীৰ্ণ হয় সেই যোদ্ধাগৰাকীক আমি হাত তোলা বা সেই যোদ্ধাগৰাকীক আমি বৰ্বৰভাৱে আক্ৰমণ কৰা কাৰ্যই আচলতে আমাৰ গোটেই সমাজখনকে লজ্জাজনক কৰি তুলিছে লজ্জিত কৰি তুলিছে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলেও চৰকাৰক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে যাতে এনে এখন আইন প্ৰস্তুত কৰক যিখন আইনৰ জৰিয়তে সেই দোষীসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি সমগ্ৰ অসমবাসী সমগ্ৰ ৰাইজক আমি এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ যোদ্ধাসকলক এই ভগৱান স্বৰূপ এই ডক্টৰসকলক চিকিৎসকসকলক যাতে কোনো কাৰণত আক্ৰমণ কৰা নহয় সৰু বৰ কথাত লাগি কোনো কাৰণত যাতে তেখেতসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰা নহয় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি যদি এটা সুস্থ পৰিৱেশ দিওঁ তেতিয়াহে তেখেতসকলে সুস্থ পৰিৱেশত তেখেতসকলৰ যি চিকিৎসা সেৱা সেই সেৱা আগবঢ়াই যাব পাৰিব আৰু আমি মানৱ জাতিটোৱে আচলতে লাভৱান হ'ম Doctors and medical staff provide invaluable service to humanity, especially in crisis situations like the COVID-19 pandemic. They perform their duties at considerable personal health risks. We, the society, and the nation at large applaud their sacrifice and are grateful to them for their invaluable contribution. Unfortunately, some misguided antisocial elements at times cause injury and humiliation
to these very angels of mercy. Such mindless acts of violence must be condemned in the strongest possible manner. We urge upon the government and the law enforcement authority to book the guilty with exemplary deterrent punishments and to ensure a congenial work environment for the healthcare workforce. We appeal to society to stand by the medical fraternity. Thank you very much. এটা খুব ভয় লগা সময় মাজেৰে আমাৰ জীৱনবোৰ আগবঢ়াই লৈ গৈছোঁ। ইতিমধ্যে মহামাৰী আমাৰ জীৱনৰ পৰা বছৰ লৈ গ'ল আৰু হয়তো কিমান দিন কিমান বছৰ আমি নিজেও নাজানো। আমি বহুতে আমাৰ আপোনজনকো হেৰুৱাইছোঁ। কিন্তু এই ভয়াৱহ সময়ত আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছসমূহে আমাৰ জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দিনে নিশা এক কৰি নিজৰ পৰিয়াল নিজৰ জীৱনৰ কথা চিন্তা নকৰি আগবাঢ়ি গৈছে, কাম কৰি গৈছে। তেওঁলোকে ইমানবোৰ ত্যাগ বলিদান দিয়াৰ পাছতো বহুত সময়ত দেখা গৈছে যে তেখেতসকল অসন্মানিত হ'বলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ এই পূজাই ঘটনাটো এগৰাকী কম বয়সীয়া ডাক্তৰে নিজৰ কৰ্ম ভালকৈ কৰি যোৱাৰ পাছতো তেখেতক ইমান বেয়াকৈ মাৰপিট কৰা হ'ল। কথাটো হৈছে অধিকাৰ কোনে দিব? আইন আমাৰ হাতত তুলি লোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই আৰু মাৰপিট কৰাৰ অধিকাৰো নাই। যদি আমি সন্মান কৰিব নাজানো তেনেহ'লে অসন্মান কৰাৰ অধিকাৰো আমাৰ নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ঘটনা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মই ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ্ছসমূহক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। চিৰকৃতজ্ঞ আপোনালোকে যিখিনি ত্যাগ কৰিছে, যি বলিদান দিছে। আপোনালোকৰ এই কৰ্মৰ বাবে আমি সুৰক্ষিত হৈ আছোঁ। ঈশ্বৰৰ আগত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনালোক সকলো যাতে সুস্থ থাকে আৰু ঈশ্বৰে আপোনালোকক বহুত শক্তি দিয়ক। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Some sad incidents of attacking some doctors, nurses, and caretakers of the COVID patients for unpreventable deaths taking place throughout the whole state. I think these events should not be taken very lightly. It is also true that sometimes if negligence of some doctors, nurses or helpers are found, then proper action should be taken against them by the government. But nobody should be allowed to attack the doctors, nurses, and helpers, those who have been serving in the COVID centers. It is a pandemic. So we shall have to be very much careful about our own selves and about others too. We shouldn't lose our temper. I think government or proper agencies will have to be very much careful so that doctors, nurses, helpers can be protected well so that they can give their services without any fear. I hope only such actions will be able to, strengthen the morals of the workers. I want proper agencies will take care about it very strictly and
without any other consideration. The doctors and the health professionals are very essential friends of the society. They risk their life to save the life of others. Sometimes we place the doctors in the position next to the God. But we are very sorry to hear that there are some incidents where doctors have been insulted, assaulted. So I appeal to people to refrain from such acts, and I also urge the government of Assam to take necessary steps to protect them and let them work with full dignity and honor. নমস্কাৰ, মোৰ নাম আবু নিছিম আহমেদ। মই অসমৰ ক্ৰিকেট খেলোঁ। আজি এটা বিশেষ বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আজি কেইদিনমান আগতে ডক্টৰৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ হ'ল, সেইটোলৈ মই আজি আহিছোঁ সেই বিষয়লৈ। কাৰণ এনেকুৱা হ'ব নালাগে, কাৰণ ইমান বেয়া পৰিস্থিতিত বৰ্তমান যিটো চলিছে আমি সকলোৱে জানো যে ক'ভিডৰ যিটো গোটেই বিশ্বজুৰি যিটো ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে, লগত অসমতো বহুখিনি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ডক্টৰৰ অবিহনে আমি হয়তো বাচি থাকিব নোৱাৰিম এই ক'ভিড কালত। আৰু তেওঁলোকে বহুখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে আমাক। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে যিটো তেওঁলোকৰ ডক্টৰৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলিলে অসমত, সেইটোৰ কাৰণে মই খুবেই দুখিত। আৰু মই সকলোলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে কোনো ডক্টৰৰ ওপৰত যেন হাত নুঠায়, তেওঁলোকক বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে। কাৰণ তেওঁলোক 24/7 আমাৰ হৈয়ে কাম কৰি থাকে। তেওঁ নিজৰ ফেমিলি বা বহুখিনি কাম তেওঁলোকে এৰি আমাৰ লগতে লাগি থাকে পুৰা দিনটো। চ' তেওঁলোকক আপোনালোকে সন্মানজনকভাৱে চাওক। আৰু তেওঁলোক নহ'লে আমি এই ক'ভিডত যি পৰিছে, এই ক'ভিডত আমি জয়ী হ'ব নোৱাৰিম। আৰু মই সকলোলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ যেন তেওঁলোকক ভালকৈ যেন ট্ৰিট কৰে। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেন্তে আপোনালোকে চৰকাৰক জনাব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰাটো মই নিবিচাৰোঁ আৰু আমাৰ কোনোৱে During this situation of COVID-19, whole of the humanity is relying on the health workers, especially. So they have become demigods for us. And I have come across a few incidents where we have witnessed a few instances of molestation on the health workers, the frontline workers of COVID-19. So I'd like to condemn this act of inhumanity, and I would request everyone to support and help the health workers so that they can also serve the mankind and humanity. Thank you. Here I am, Anuradha Sharma Pujari. In this hard COVID time, our first respect goes to the whole medical team of India, of Assam. Doctors, nurses, pathologists and other workers from top to bottom. They are doing their best services, they are doing their best duties for us, for the society, for the patient. But still, in spite of all these things, we have seen that some miscreants trying to attack them and trying to
make some unwanted situation. Being a good citizen, we should aware of it. We should protect them. We should stand for them. And I personally appeal to the administration to punish the miscreants heard. My big salute to all doctors, nurses and medical teams, frontier workers. Nation proud of them. We are proud of them and we are always with them. Thank you.